Go live పోదామా? Good afternoon, everybody. Okay, good afternoon, students. Can you hear my voice? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది అంటే ఎస్ అని చెప్పండి మా.
Yeah, please reply. Can you hear my voice? Okay, fine. We'll start then. Hope you all can hear my voice properly because I am not getting any replies. Yes, ma'am. Clear and just reply, Padma. Then we'll start the class. Is my voice clear to everybody? Okay. So yeah, I'm getting the replies. I'll start the class now. So today we'll be seeing LAQ. Okay. I'll start the session from the chapter classification of elements. Okay. So as we have already done the chapters, first chapter and all. So I'll be continuing now with the second chapter. Later on, I will definitely do even that class also. Okay. So let's start then. So what is periodic property? How are the following properties vary in a group and in a period? So this is a very important question for your LAQs 8 marks. Okay. So classification of elements. Classification of elements మనకి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా? Fine. Okay. So what is periodic property? How are the following properties vary in a group and in a period? Explanation. So ఈ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ అడుగుతారు జనరల్ గా. అయనేషనల్ ఎంథాల్పీ, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ, అటామిక్ రేడియస్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఓకే, ఇది ఒక క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ this one. Define ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2. Why ionization enthalpy 2 is greater than 1 for a given atom? Discuss the factors that affect ionization enthalpies of an element. This I have already done. అయితే మీకు videos available లేవుమా. So I'll be doing these videos again. అంటే ఈ lesson explanation మళ్ళీ చెప్తాను నేను, but not today. Today we will be seeing another question. Okay, so that question is this one. Okay, so write an essay on SPDF and F block elements. This is also important for LAQs ma. LAQs lo idi important. Na students everything regular ga I'll teach them. We have stopped the class here, so I'll be starting the class from here itself. Okay, so SPDF blocks paina essay rayamantadu, and this is also important for 8 marks. LAQs ma, LAQs ki important. Okay, write an essay on SPDF and F block elements. Periodic classification నుంచి వస్తుంది మై ఈ క్వశ్చన్. 8 marks కి important. Okay, hope all my students have joined. Yeah, so general ga periodic table we all know. Once if we look at the periodic table image, so here it is for you all. Yes, so this is the long form of the periodic table. So here we can see that the periodic table has 18 groups. Okay ma, 18 groups and 7 periods. 18 groups ఉంటాయి ఇందులో, ఇంకా 7 periods ఉంటాయి.
Okay, so ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ బట్ బ్లాక్స్ లో కూడా డివైడ్ అయింది. బ్లాక్స్ లోకి దేని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ అయింది అంటే ఒక ఆటమ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ నంబర్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 5th ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, 5th ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఇట్ ఈస్ బీన్ డివైడెడ్. ఓకే, దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటామా, ఆ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఓకే, సో ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి దాన్ని ఆ బ్లాక్ లో డివైడ్ చేయడం జరిగింది. Hope this is clear. So differentiating electron means the last electron present in a particular atom. Okay, for example hydrogen తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, అదే ఫస్ట్ అదే లాస్ట్ కదా. కానీ అదే మీరు కార్బన్ కానీ, okay, if you take carbon, the 6th electron, okay, 6th electron is the last electron. Fine. For example if you take neon, the 10th electron is the last electron కదా. సో ఈ విధంగా లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని బ్లాక్స్ లో డివైడ్ చేయబడినాయి అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్, ఓకే, దాంట్లో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎస్ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఏ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది? ఎస్ సబ్షెల్ లోకి. అందుకే ఇట్ ఈస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎస్ బ్లాక్. అదే విధంగా మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ రైట్ సైడ్ ఉన్న అన్ని కూడా గ్రూప్స్ మనకి 13th నుంచి 18th గ్రూప్ వరకు ఇవన్నీ కూడా దే లై అండర్ పీ బ్లాక్. ఎందుకు పీ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి అంటే డిఫరెన్షియేటింగ్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పీ సబ్షెల్. పీ సబ్షెల్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే హీలియం ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్ అనమాట. దో హీలియం విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 0 group elements. ఓకే, సో హీలియం though it is present, though electron is entering into S subshell, it is been placed into P. Why ante? Because they show more similarities with this group anamata. They are gases, they are non-metals, they are gases, and they are, you know, stable electronic configuration unna element anamata. Stable electronic configuration ante dan outer shell complete ga fill ayindi, so dan valla daniki stability vastundi. So as we all know that 0 group elements stable electronic configuration untadi, so helium ki kuda alage untadi. And not only that, it is a noble gas. Okay, and it show more similarities with the non-metal, so it is placed here. But except that differentiating electron enters into S subshell only. Okay, adokoti exception. Okay, P block lo except helium, all other elements present, their last electron or differentiating electron enters into P subshell. Okay ma, P subshell loki electron enter aithe adi P block lo pettaru. S subshell lo electron enter aithe ఏ ఎలక్ట్రాన్? లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే మా, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతే S subshell లోకి అది S బ్లాక్ లో పెట్టారు. అదే విధంగా D బ్లాక్ అంటే D సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే D సబ్షెల్ లోకి. D సబ్షెల్ లో కనుక అది ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ D బ్లాక్. అదే విధంగా F కూడా అంతే, F సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతే అది F బ్లాక్. సో ఆ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తేమా మనకి S బ్లాక్, P బ్లాక్, D బ్లాక్, F బ్లాక్ లాగా డివైడ్ అయింది. దేన్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ అయింది అని అంటే సింపుల్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, ఎలిమెంట్ లో ఉన్న లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లో ఎంటర్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి అది ఆ బ్లాక్ లోకి వేయబడింది అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే మా, క్లియర్ గా పిక్చర్ మీరు చూడగలుగుతున్నారు. సో ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ అంటే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ కనుక మీరు చూస్తే ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న 2 గ్రూప్స్. ఓకే మా, సో ఇది యూనో దిస్ వాజ్ ప్రీవియస్లీ 1A 2A 3A 4A 5A అని, కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇవి రోమన్ నంబర్స్ లేకుండా న్యూమరికల్స్ తో కూడా మనం 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అని చెప్పేసి కంటిన్యూషన్ నంబర్స్ తో మనం 18 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్. సో ఈ ఫస్ట్ 2 గ్రూప్స్, ఓకేమా, ఫస్ట్ 2 గ్రూప్స్ ఇక్కడ స్పెసిఫికల్ చెప్పాలి అంటే 1A 2A దే ఫాల్ అండర్ S బ్లాక్. సో 2 గ్రూప్స్ వస్తాయి S బ్లాక్ లోకి. ఎందుకంటే S సబ్షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతే ఆ సబ్షెల్ ఫిల్ అవుతుంది మా అంటే 2, అంతే కదా. సబ్షెల్ S సబ్షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిట్ అయితే దట్ షెల్ ఫిల్స్. సో అందుకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి ఫస్ట్ గ్రూప్, 2 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయినప్పుడు సెకండ్ గ్రూప్. సో ఆ విధంగా మనకి S గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2. సో ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ లో మనకి we have S block. Okay, and then coming to
P block. P block lies on the extreme right in the periodic table. Periodic table లో మనకి రైట్ సైడ్ లో ఉంటది మా. ఎటువైపు ఉంటది అంటే రైట్ సైడ్ లో ఉంటది అన్నమాట. Okay, we have P block elements lying on the extreme right in the periodic table. Now voice clear ga unda ma? Any problems? Can you all hear me properly? Okay, so children are giving replies. No net issues, no? Even net problem em ledhu kada? Fine. So you can see here the view. So extreme left lo two groups untai, group 1, group 2, they are called as s block elements because the last electron or the differentiating electron enters s subshell. Now it వచ్చే వరకల్లా p block వచ్చే వరకల్లా right మనకి 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th group and 18th group ఇవన్నీ కూడా మనకి p block లో ఉంటాయి. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే electron enters into differentiating electron enters into p subshell. ఏ subshell లోకి ఎంటర్ అవుతాయి? p subshell లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే మా. differentiating electron enters into p subshell. So p block లో 6 electrons, capacity is 6, right? So px, py, pz 3 subshells ఉంటాయి మనకి. 3 subshells లో 6 electrons fill అయితే కంప్లీట్ గా fill అయినట్టు అవునా. సో for this 13th group ఏదైతుందో p subshell fill అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా. సో px లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, తర్వాత 4th లో వచ్చే వరకల్లా py లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, 15th లోకి వచ్చే వరకల్లా pz లో ఒక ఎలక్ట్రాన్. నవ్ పేరింగ్ అక్కర్స్. ఓకేమా. పేరింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? జతపరచుడు. పేరింగ్ అంటే తెలుసు కదా, జతలుగా వేయడం. ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అంటే 16th గ్రూప్ నుంచి జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ px లో డబ్లీ ఫిల్డ్ అవుతుంది, py లో డబ్లీ ఫిల్డ్, ఓకే అంటే జత పేర్. అండ్ దెన్ 18th గ్రూప్ వచ్చే వరకు కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోతుంది. 18th గ్రూప్ వచ్చే వరకల్లా కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో అందుకే మనకి p సబ్షెల్ లో p బ్లాక్ లో we have 6 గ్రూప్స్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 13th to 18th. అదే విధంగా s బ్లాక్ లో 2 అండ్ మధ్యలో 10 d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మా. 10 d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎర్లియర్ దే వర్ కాల్డ్ యాజ్, ఇక్కడ కాపర్ ఏమో 1b, జింక్ ఉన్న గ్రూప్ ఏమో 2b. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ 3b, 4b, 5b అని చెప్పేసి అలా ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మాత్రం అకార్డింగ్ టు IUPAC లేటెస్ట్ రికమెండేషన్స్ అలా ఏం లేదు. సో దే కెన్ బి జస్ట్ రోమన్ నెంబర్స్ అవసరం లేదు. 1 2 3 4 5 6 7 8 అని న్యూమరికల్స్ వేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో 1 and 2 ఫర్ s బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, అండ్ దెన్ 13 14 15 16 17 18 ఫర్ p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ స్కాండియం టు జింక్ వరకు మా దే ఫాల్ బిట్వీన్ 3 to 10 13. ఓకే, 12 13 నుంచి మనకి p బ్లాక్ వస్తుంది. ఓకే, సో d బ్లాక్ లో మనకి 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఓకేమా. సో బికాస్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ d సబ్షెల్ కాబట్టి. అదేవిధంగా f సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతే f బ్లాక్. ఓకే, సో టిల్ హియర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సో ఇక్కడ పిక్చర్ అందుకే నేను ముందే చూపిస్తున్నాను. దెన్ వీ విల్ గో టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అనేది మనము బ్రీఫ్ గా చూసేద్దాం. ఓకే, fine. So next we will move to the previous slides. Okay ma, so our answer, write this one SPDF block elements. This is for 8 marks question, and 8 marks definitely lengthy answer LAQ. So let's see the answer now. So s block elements, okay, the s block elements differentiating electron enters into outermost s orbital. Okay ma. So differentiating ante cheppanu kada last electron, ఏ ఆటమ్ పర్టికులర్ ఆటమ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న చివరి ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే s సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది మా. అందుకే దీన్ని ఏమన్నారు? s బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అన్నారు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఆల్సో. సో ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ s బ్లాక్ లై అండ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ టు ద ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అని కూడా రాయొచ్చు. దాని పొజిషన్ చెప్పవచ్చు మనం. ఎక్కడుంది పీరియాడిక్ టేబుల్? ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్. ఓకే, రైట్. ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ s బ్లాక్ ఎలిమెంట్, జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటది అంటే మా ఫస్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ns1 ఉంటది.
ఎందుకంటే s సబ్షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఫిట్ అయ్యేది. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు అది ఫస్ట్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, సో ns1, అండ్ దెన్ సెకండ్ గ్రూప్ కి వచ్చే వరకల్లా అది కూడా s బ్లాకే కాబట్టి ns2. సో అందుకే ఇక్కడ నేను రెండింటి కామన్ గా రాసేసాను, ns1 to 2. One will be specifically for first group and ns2 will be specifically for the second group. So general electronic configuration of s block element is ns1 is for first group and ns2 is for second group. General గా రెండిటి కామన్ గా రాసినప్పుడు 1 to 2 అని స్పెసిఫై చేస్తాం, రైట్? సో s orbital can accommodate only 2 electrons కదా. s orbital లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేయొచ్చు మనము? We can just accommodate only 2 electrons. So s block contains 2 groups. అందుకే దాంట్లో కేవలం రెండే గ్రూపులు ఉంటాయి మా. ఒక గ్రూప్ లో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒకటి, అండ్ దెన్ పేరింగ్ జరుగుతుంది అందులోనే, అవునా? సో పేరింగ్ జరిగే వరకల్లా మనకి జస్ట్ 2 గ్రూప్స్ ఓన్లీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద s బ్లాక్. ఒకప్పుడు ఐపీసీ సిస్టమ్ ప్రకారం ఫస్ట్ గ్రూప్ నేమో 1A అనేవాళ్ళు, సెకండ్ గ్రూప్ నేమో 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని అనేవాళ్ళు, అవునా? ఫస్ట్ గ్రూప్ నేమో 1A, సెకండ్ గ్రూప్ నేమో 2A గ్రూప్, ఓకే? And then s block elements are arranged in left side of the periodic table. So this point I have given earlier only, avuna? S block elements ekkada untai mana periodic table lo ante they lie on the left side. S block elements are metals. Okati ma, most of the periodic table elements are metals. Okati మనం ర్యాండమ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇది. ఎందుకు అంటే all the s block elements, d block elements, f block elements and some elements in the p block also they are metals. Okay, so most of the simple గా చెప్పాలి అంటే 90% of the periodic table elements are metals అని చెప్పవచ్చు. Okay, some are metalloids and some are non metals. Okay, so s block, d block, f block all are metals అన్నమాట. సో s block లో ఉన్న రెండు కూడా ఫస్ట్ దేమో alkali metals, second దేమో alkaline earth metals అని అంటాం. Okay, so they are metals. So we all know that generally metals they form ionic compounds, అవునా కదా? బికాస్ మెటల్స్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎందుకు లూజ్ చేస్తాయి? బికాస్ అవుటర్ షెల్ లో దానికి 1 లేదా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఇఫ్ దే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దోస్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ దే విల్ బికమ్ స్టేబుల్ కదా. మా స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇన్నర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోతుంది. సో దే విల్ బికమ్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ జనరలీ దే tend to lose electrons, so they donate electrons. అందుకే వాటిని they generally form ionic compounds. They will form ionic compounds. Okay, so once again s block elements గురించి క్లియర్ గా ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతా వినండి. The elements in which differentiating electron, you all know what is differentiating electron, the last electron present in a particular atom. Okay, differentiating electron enters into outermost orbital of s subshell. Okay ma, so s subshell లోకి ఎంటర్ అయితే s block element అంటాము. తర్వాత the general electronic configuration of s block elements ఏంది? For group 1 it is ns1 and for group 2 it is ns2. s orbitals can accommodate only 2 electrons. s shell లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఓన్లీ 2, అవునా? సో s block contains 2 groups అంతే. అందుకే s block లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి? 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనము ప్రీవియస్ నామెన్క్లేచర్ ప్రకారం చూస్తే దే ఆర్ 1A and 2A గ్రూప్స్ ఎలిమెంట్స్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. న్యూమరికల్ నంబర్ వైజ్ గా చూస్తే ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, 1 and 2 గ్రూప్స్. ఓకే, s block elements are metals and they form ionic compounds. They form ionic compounds. Okay, hope this is clear. So we'll go to the next slide then. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఏదైనా ఆటమ్ లో అవుటర్ షెల్ ఉన్న అవుటర్ షెల్ ఏమంటారు అంటే వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు మా. సో అవుటర్ షెల్ ఏమంటారు? వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు. అందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. ఓకే, అవుటర్ షెల్ ఏమంటారు? సో యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదమ్మా. సో దిస్ వన్, ఓకే, సో ఈ అవుటర్ షెల్ ని ఏమంటారు? వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు. ఆ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. ఓకే, now coming to p block elements. So the elements in which differentiating electron enters into outermost p orbital. Okay, so electrons ganaka p subshell loki enter aithe they fall in p block elements ante. Differentiating ante last electron. The differentiating electron, if it enters into p subshell, then it is termed under p block elements. Okay, so the general electronic configuration of p block enti ma? P block ns2 np1 to 6. Okay, ns2 np1 to 6. ns2 ఎందుకు అంటే you all know that first shell is k shell.
సెకండ్ షెల్ ఇస్ ఎల్ షెల్, ఎం షెల్, అవునా. సో ఫస్ట్ షెల్ లో ఓన్లీ సబ్ షెల్స్ ఏమి ఉండవు, అవునా, ఒకటే షెల్ మెయిన్ షెల్. బట్ సెకండ్ షెల్కి వచ్చే వరకల్లా మనకి 2 సబ్ షెల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ కదా, ఒకటి ఎస్ ఒకటి పి, 2s 2p, ఫైన్. సో 2s అండ్ 2p, అందుకే ఈ రెండు కూడా అవుటర్ షెల్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి మనకి దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్ ns2 కంప్లీట్ గా నిండుతుంది. NP లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది p బ్లాక్ లో, ఓకేవా. 13th గ్రూప్ వచ్చే వరకు 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిట్ అవుతుంది, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవుతుంది p బ్లాక్ లో. 14th వచ్చే వరకు py లో ఒకటి, 15th వచ్చే వరకు pz లో ఒకటి, 16th వచ్చే వరకు px లో డబ్లింగ్ అంటే పేరింగ్ జరుగుతుంది, అవునా. తర్వాత 17th వచ్చే వరకల్లా py లో, 18th వచ్చే వరకు pz లో, ఆ విధంగా కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోతుంది, అవునా. 18th గ్రూప్ వచ్చే వరకు p షెల్ కంప్లీట్లీ గెట్స్ ఫిల్డ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో p బ్లాక్ లో గ్రూప్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే p సబ్ షెల్ నిండడంతో స్టార్ట్ అవుతాయి, p సబ్ షెల్ కంప్లీట్ అవడంతో ఎండ్ అవుతాయి అన్నమాట, ఓకే. Differentiating electron enters outermost p orbitals are called as p block elements. The general electronic configuration of p block enti ns2 np1 to 6. 1 ns2 np1 is for 13th group, ns2 np2 is for 14th group, ns2 np3 is for 15th group, ns2 np చెప్తారా. Yeah, good afternoon. ఓకే. సో ఈ విధంగా అమ్మ 80th గ్రూప్ వచ్చే వరకల్లా మనకి ns2 np6 ఫిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట, ఓకే, కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోతుంది, రైట్. సో p orbital can accommodate 6 electrons. So p block contains 6 groups, okay. They are 3a 4a 5a 6a 7a and 8a groups. Previously they were named like that, but now they can be just numerically, they are given the numbers form. So మనం 13th నుంచి 18th గ్రూప్ వరకు అన్ని కూడా p block elements అని చెప్పొచ్చు. 13th గ్రూప్ నుంచి 18th గ్రూప్ వరకు అన్ని కూడా p block elements, okay. Now p block elements are arranged in right side of the periodic table. ఇందాక మనం ఇమేజ్ చూసాం కదా, so there we have seen that p block elements they lie on the right side, అవునా, right hand side ఉన్నాయి elements. So they lie on the right hand side of the periodic table. So most of the p block elements are non-metals and form covalent bonds, okay ma. So most of the p block ఎందుకు most of the అని అంటున్నారంటే అందులో కొన్ని మెటల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ మెటల్స్, ఎక్కువ మటుకు నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మెటలాయిడ్స్ ఉంటాయి, అవునా. సో అందుకే మోస్ట్లీ p block elements ఎక్కువ మటుకు నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి they form covalent compounds. Okay, hope this is clear. Once again, I'll just read the main points. The element in which differentiating electron enters the outermost p orbital are called as p block elements. The general electronic configuration of p block elements is ns2 np 1 to 6. ఎందుకు 1 to 6 అంటే 13th group వచ్చే వరకు np1 అవుతుంది, ns2 np1 అవుతుంది, 14th వచ్చే వరకు ns2 np2 అవుతుంది, 15th వచ్చే వరకు ns2 np3 అవుతుంది, 16th వచ్చే వరకు ns2 np4 అవుతుంది, 17th వచ్చే వరకు ns2 np5 అవుతుంది, అండ్ 18th వచ్చే వరకు ns2 np6 అవుతుంది, ఓకే. So p block elements are arranged in right side of the periodic table. Most of the p block elements are non-metals. ఎక్కువ మటుకు మనకి నాన్ మెటల్స్ ఉండే బ్లాక్ ఇదే అమ్మా, ఓకే. నాన్ మెటల్స్ అండ్ మెటలాయిడ్స్ ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ మెటల్స్. సో మోస్ట్లీ ఎక్కువ మటుకు నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి ఇందులో, అండ్ these non metals generally they form covalent compounds ma, okay, right. Generally they form covalent compounds. Now we'll look about d block elements, okay. ఇప్పుడు d block elements గురించి చూద్దాం రా. So d block elements అంటే same definition. The elements in which differentiating electron enters into penultimate d block, okay, d orbital are called as d block element. Penultimate అంటే ఏంటి, what is the meaning of penultimate? So here you can see the picture. So ఇందాక మనం ఒక ఇమేజ్ లో చూసాము, outer shell is called as valence shell and electrons present in that shell are called as valence electrons అని చెప్పాను, అవునా. outer shell లో ఉన్న electrons ఏమంటారని చెప్పాను, valence shell అని చెప్పినాను, అండ్ outer shell లో ఉన్న electrons ఏమంటారని చెప్పినాను, valence shell electrons అని చెప్పినాను, రైట్. సో ఆ valence shell ఇన్నర్ అంటే లోపలికున్న ఆర్బిటాల్ ని penultimate shell అంటారు, పెనల్టిమేట్ షెల్, అవునా. ఎందుకు పెనల్టిమేట్ షెల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే మనకి 4s నిండినాక,
అవుటర్ షెల్ లో ఉన్న 4s నిండినాకనే 3d ఫిల్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 4s కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట వెన్ కంపేర్ టు 3d. 4s కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో అందుకే మనకి we all know that increasing order of the energies and orbitals are filled. అవునా? సో n plus l మెథడ్ ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది అంటే 3d has more energy when comes. అవునా? 4s అంటే 0, 4 plus 0 is equals to 4, and here we have 3d. అవునా? 3d అంటే 3 plus 2, d అంటే 2 కదమ్మా. సో 3 plus 2 is equals to 5. సో దేని ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంటే 5 is more కాబట్టి 5 కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అది దేనికి తక్కువ ఉంటుంది అంటే 4 plus 0 is 4 కదమ్మా. సో 4 కి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ ఫిల్ అయినాక 3d ఫిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి వ్యాలెన్స్ షెల్ లో కింద ఉన్న ఆర్బిటాల్ ని లేదా షెల్స్ ని ఏమంటాం? పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. పెనల్టిమేట్ షెల్. ఓకే, సో వ్యాలెన్స్ షెల్ ఇన్నర్ అంటే దాని కింద ఉన్న షెల్ ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. సో d ఆర్బిటాల్ కి వచ్చే వరకు ఫస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ లో ఉన్న s ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అయినాకనే మనకి ఇది ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? పెనల్టిమేట్ షెల్ అని అంటాం. సో see here, the electrons in which differentiating electron enters into p subshell. Differentiating electron enters into p subshell, penultimate shell of d orbital. Penultimate shell of d orbital are called as d block elements. Now there is a net issue unnattundi. I think so. Can you all hear me? వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా? Yeah, any net issues? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ మా. I will try to correct it. Yeah, okay, so nobody is giving me reply. Hope everything is fine. Yeah, please, anybody please give me reply. Is everything fine? Cheppandi ma evarana. Just one thumbs up symbol. I'll continue then. Yes ma, anybody? Cheppandi. I can't see any replies on my screen. Yeah, amma clear ano? Hope everything is fine. Then I'll continue, but I'm not getting any replies. Don't know why. Okay, so the element in which differentiating electron enters into penultimate d orbital. So మీకు penultimate అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటాను. Okay, so what is penultimate shell అంటే the shell which lies below the valence shell. అంతే కదా, valence shell కింద ఉన్న షెల్ ని మనం లోపల ఉన్న షెల్ ని ఏమంటాం? ఓకే ఫైన్ ఓకే మా, నాకు వస్తున్నాయి ఆన్సర్స్. yes, everybody can hear me, right? No net issues, fine. సో ఇప్పుడు చూడండి మా, పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటే ఏమని మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇందాక? వ్యాలెన్స్ షెల్ ఇన్నర్ గా లై అయ్యే షెల్ ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుందంట? పెనల్టిమేట్ డి ఆర్బిటాల్ లోకి ఎంటర్ అవుతే దే ఫాల్ ఇంటూ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లై ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ పి బ్లాక్. అంతే కదమ్మా, ఎస్ కి ఇంకా పి కి మధ్యలో లై అయ్యేది మనకి ఏంటది? డి బ్లాక్ అనమాట. ఓకే, ఎస్ బ్లాక్ కి పి బ్లాక్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. The general electronic configuration of D block is n1 or 2. ఈ 1 or 2 అనేది ఎందుకో నేను చెప్తాను క్లియర్ గా. n-1 d 1 to 10. You all know why n-1. ఇందాకే చెప్పాను n plus l మెథడ్ ప్రకారము మనకి 4s has less energy. సో 4s ఫిల్ అయినాక 3d ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే మా, 4s ఫిల్ అయ్యాక
3D fill అవుతుంది because 3D has more energy than 4s. So 4s first fill అయ్యాక complete గా then 3D. But for some elements like chromium and copper, వాటిలో ఏమవుతుందంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ కంప్లీట్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూపించడానికి S లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంప్ చేసి ఎందులోకి వస్తుంది, D లోకి వస్తుంది అనమాట. అక్కడ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుందంటే N1 అవుతుందా. ఓకే, N1 N-1 D 1 to 10 అంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ లో 5 చూపిస్తుంది, కంప్లీట్లీ ఫుల్ లో 10 చూపిస్తుంది. సో అందుకని ఇక్కడ మనకి 1 or 2 1-2 అనేది ఇచ్చారంటే అందుకే ఇచ్చారనమాట. సో క్రోమియం కాపర్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్, వాటిలో హాఫ్ ఫిల్డ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూపించడానికి అక్కడ మనకి N లో s ఆర్బిటల్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ది జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ D block elements is N1 to 2 and N-1 D 1 to 10. D orbitals can accommodate 10 electrons. అవునా కదా, ఎన్ని సబ్షెల్స్ ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, 5 2s are 10 electrons ఫిట్ అవుతాయి. D orbital can accommodate 10 electrons. Okay, so these elements are arranged in 10 groups. ఎన్ని groups ఉంటాయి, 10 groups. They are 1b to 7b తర్వాత 8b. Okay ma, right? So 3 vertical columns, 3 vertical columns కాదు మా, ఇది rows actually గా left to right. Okay, sorry there's a mistake. Okay, so 3 vertical rows అనమాట. సో D block elements are arranged in middle of the periodic table. ఇందాక చెప్పాను S కి P కి మధ్యలో D block ఉంటుంది. These elements shows variable oxidation states. ఇవి చాలా డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూపిస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ D block. D block elements in which differentiating electron enters penultimate shell of D orbital are called as D block elements. The general electronic configuration of D block element ఏంటి, N1 to 2 and then N-1 D 1 to 10. So D orbitals can accommodate 10 electrons because 5 subshells, they can accommodate 10 electrons. Okay, and then ఇది పాత సిస్టమ్ ప్రకారం 1b నుంచి మనకి 8b దాకా ఉంటుండే. అవునా, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. అంటే 8b లో 3 గ్రూప్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయమా. సో ఇక్కడ 7 or 3 అని 10 అవుతాయి. ఓకే, రైట్. ఐరన్ కోబాల్ట్ నికెల్ అవి 3 కలిపి ఒక గ్రూప్ లోకి అంటే 8b లోకి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట. సో 7 + 3 is 10. బట్ అకార్డింగ్ టు లేటెస్ట్ IUPAC రికమెండేషన్స్ మనము వి కాంట్ జస్ట్ 3 నుంచి 12 వరకు. అవునా, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 అయితే 10 అయితే. అవునా, సో ఈ 10 గ్రూప్స్ కూడా మనం D బ్లాక్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, రైట్. D block elements are arranged in middle of the periodic table, that is in between S and P block. These elements shows variable oxidation states. Like different oxidation states అనేది ఉంటాయి. Okay, this is the penultimate shell అంటే ఇందాక నేను చూపించాను మీకు. What is penultimate shell అంటే, penultimate shell is the shell which lies inner to the valence shell is called as penultimate shell. Okay, now F block elements. Now coming to F block elements. So the element in which differentiating electron enters into anti-penultimate shell. Now we all want to know what is the anti-penultimate shell, right? ఇక్కడ చూడండి, valence shell inside ఉండేదేమో inner shell ఏమో penultimate shell, ఆ inside ఉన్నదేమో anti-penultimate shell. Okay ma, so here you can see the image very clearly, students. So the shell which is outer shell is called as valence shell, right? And the shell which is present inner to the valence shell is penultimate shell, and inner to the penultimate shell is anti-penultimate shell. Inner to the penultimate shell is anti-penultimate shell. Hope this is clear, students, right? Excuse me. So the elements in which differentiating electron enters into anti-penultimate shell. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను what is anti-penultimate shell. The shell which lies inner to the penultimate shell is called as anti-penultimate shell. Okay, yeah, once again. Okay, so you want to know what is anti-penultimate shell. You can see here the image ma, Samina, right? So here the shell which is present outer avuna, outer shell ఏమంటాంరా మనం, valence shell అంటాం. outer shell ని we call it as valence shell ma. outer shell ఏదైతే valence shell ఉందో దాన్ని inner గా ఉండే shell ని, దాని లోపల ఉండే shell ని penultimate shell అని అంటాం మా. దాని లోపల ఉండేదాన్ని
penultimate shell. Okay, Neha. Okay, fine. Okay, Neha. So listen. So valence shell inner ga undedemo penultimate shell. Avuna? Valence shell inner ga unde lopala. Avuna? Interior. Correct dan kinda undedi penultimate shell. Penultimate shell inner ga ante dan lopala unde shell ni emantamu anti-penultimate shell. Okay ma? So outer shell is called as valence shell. Valence shell inner ga ఉండేదాన్నేమో penultimate shell దానికి ఇంకా inner గా అయ్యే దాన్ని anti-penultimate shell అని అంటాం. Hope this is clear. Right? So we'll move there. మనకి ఇక్కడ F block లో మనకి anti-penultimate shell fill అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది మా. ఓకే, బికాస్ F block starts from fourth main shell కదమ్మా. N is the fourth shell, KLMN అవునా. సో fourth shell నుంచి మనకి F ఓకే F orbital అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇది యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి 5s నిండినాక 4f ఫిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మా. 5s నిండినాక మనకి 4f ఫిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ excuse me, lot of disturbance, right? Sorry. So the element in which differentiating electron enters into anti-penultimate shell f orbitals are called as f block elements. Okay, so once again I want to show this picture image. For example, if we assume that if we assume that the outer shell is 6. Okay ma, outer shell 6 అనుకుందాం. sixth shell fill అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం, రైట్? సో ఈ ఇన్నర్ దేమో 5th అవుతుంది, దాని లోపలిది 4th అవుతుంది, అంతే కదా. 4 5 6 ఫైన్. 4 5 and 6 అంటే 6s ఫిల్ అయ్యాక మనకి ఏది ఫిల్ అవుతుంది? 4f ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అని అంటారు. అదంతా మీకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. వాట్ ఈస్ యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ మీకు తెలియాలి. సో ద ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ anti-penultimate shell of f orbital, they are called as f block elements. The general electronic configuration of f block elements is ns2 n-1d 0 to 1 and n-2 1 to 14. Okay, right? So these block elements are classified into two series. ఇందులో ఉన్న ఈ బ్లాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మా 2 సిరీస్ లోకి డివైడ్ చేయబడ్డాయి. దట్ ఈస్ 4f సిరీస్ అండ్ 5f సిరీస్. సో 4f సిరీస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లాంథనైడ్ సిరీస్. 4f సిరీస్ ఏమంటారు అంటే లాంథనైడ్ సిరీస్ అని అంటారు. 5f సిరీస్ నేమో యాక్టినైడ్ సిరీస్ అంటారు. యాక్టినైడ్ సిరీస్ బికాస్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ దిస్ లాంథనాయిడ్స్, ఓకే, లాంథనాయిడ్స్ సీరియం నుంచి ల్యూటీషియం అమ్మ, బట్ దే రిప్రజెంట్ ఇన్ మెనీ వేస్ విత్ ద ఎలిమెంట్ 57 లాంథనం. అందుకే వీటన్నిటిని లాంథనాయిడ్స్ అంటారు. బట్ లాంథనం ఇస్ నాట్ ఏ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ మా, ఇట్ ఈస్ అ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. ఓకే, లాంథనం ఈజ్ అ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. అదే విధంగా యాక్టినాయిడ్స్ కూడా అంతే అనమాట. యాక్టినాయిడ్స్ కూడా అంతే, బికాస్ దే రిజెంబుల్ యాక్టినియం. ఓకే మా, యాక్టినియం ని రిజెంబుల్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ సిరీస్ ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రెసిడింగ్ ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా యాక్టినాయిడ్స్ లేదా యాక్టినైడ్ సిరీస్ అని అంటారు. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని యాక్టినాయిడ్స్ అని అంటారు. So f block elements are arranged at the bottom of the periodic table. Okay, so periodic table bottom లో ఎందుకు వేయబడింది అని అంటే in order to to preserve this shape అన్నమాట. ఒకవేళ అక్కడే మనకి f block వేస్తే the structure and the shape of the periodic table might be disturbed. సో అందుకే f block అనేది కింద వేయబడుతుంది అన్నమాట. ఇందాక మనం చూసాము ఫిగర్. Once again I will show you this figure. S block, you can just once again you can check it. So ఇది first group and second group. First group and second group. This is S block, and then these are P block. Okay, this is D block and this is F block. So at P block like 18th group already approaching. Fine. So in S block we have two groups, first group and second group. In P block we have 6 groups, that is from 13, 14, 15, 16, 17 and 18 groups. And then in D block we have 10 groups. Okay, అవునమ్మా, 3rd నుంచి 12 వరకు 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, and then in below, okay, kinda మీకు కనిపిస్తుండొచ్చు, here we have f block. Okay, so you can see here, zooming out, this is f block. Once again I'll show you. S block is P block. In P block, even 18th group element is also included. Okay, fine. So S block is this is including 18th group also, P block, D block, and this is F block. Okay, hope this is clear, right? So very important 4 mark LAQs. LAQs లో మనకు 5 LAQs ఉన్నాయమ్మా, అవి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఓకే, మాక్సిమం వీ కెన్ స్కోర్, లేదంటే 6 నేర్చుకున్నారంటే ఇంకా నో డౌట్ అనమాట. సో 5 మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు. So that's it for today's session. Again tomorrow same time we'll meet here. Okay, hope the students have understood whatever I've taught. Thank you for joining me. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. Any no doubts, then I'll just I will end. Clear amma? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. No doubts, then we'll just end the class. Yeah, no doubt students. So please learn this answer. Write down, take a paper, take a pen, and then just write down the main points, all the points, and just learn them. Okay, it is a compulsory question. Okay, periodic classification nunchi manaki ionization enthalpies vastayi, then idi vastadi. Okay, so anything is important, so please learn, and then we will meet in tomorrow's class again with one more LAQ. Thank you very much. If you like my explanation, please join my channel, subscribe my channel. Thank you.